السلام عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله عندنا 2 lectures. إن شاء الله ما راح تاخذ منكم وقت، يمكن على 2:30 نخلص، فراح نبدأ الآن عشان ما أخذ من وقتكم للمذاكرة. طبعا once we talk about kidneys or renal function, many things will come into your attention. من أهمها اللي هو البلازما كرياتينين كassessment of renal function in children. الكرياتينين it's the main test for renal function, but it's not the best. Okay, it generally speaking it rises progressively throughout childhood according to height and muscle bulk. المشكلة فيه it may not be outside the normal range, laboratory normal range, until renal function has fallen to less than half normal. فلازم يصير reduction في renal function less than 50% عشان تبدأ تلاحظ أوقات إنه بلازما كرياتينين قاعد يطلع. فالأفضل منه إن نستخدم اللي هو estimated glomerular filtration rate EGFR. ما يحتاج تعرفون تفاصيل EGFR، بس الأفضل to assess the renal function that we use the glomerular filtration rate. Don't worry about the inulin وال EDTA ولا الكرياتينين clearance. The plasma urea, it usually increases in renal failure and often before the creatinine start rising. مشكلتها اليوريا it may cause some symptoms. من أهمها نتأثر على consciousness. It could cause encephalopathy due to the high urea concentration. It's not just increasing in renal failure, it could also increase by high protein diet in catabolic states, سواء burn, سواء starvation, or due to GI bleeding. إذا كان في GI bleed, urea will get high as well. في other reasons for high urea other than renal issues. Radiological imaging بالkidney urinary tract, the most that we use is في pediatric is the ultrasound, which is the standard imaging procedures. Okay, it's good to provide anatomical assessment, but it does not give you anything about the function. Okay, so it will be good for urinary tract dilatation, stones, nephrocalcinosis. كل هذه مهمة لها. Okay. The DMSA scan or the DEMS scan, this detect the functional defects. ما يحتاج تعرفون تفاصيل عنه، بس it will get the functional defects as well as the scars. We could use this method DMSA. This we are using it to assess the function. The MCUG, this is a contrast study. So the contrast will be given into the bladder through urethral catheter. نجي البيشنت نحط له urinary tract catheter, but then we give the contrast inside the bladder. We use it to visualize bladder and urethral anatomy. So it's important to show the vesico-urethric reflux, اللي هو VUR, and urethral obstruction. So if you suspect somebody who have VUR or urethral obstruction, use the MCUG. Okay. Don't worry about the MAG3. Okay, the plain abdominal X-ray, we rarely use it. Okay, but it can be used to identify radio-opaque renal stones. طيب, let's talk about some of the congenital abnormalities. المشكلة بعض الناس عندهم bilateral renal agenesis or bilateral multicystic dysplastic kidney. Again, dysplastic is not, it means no, it's not functioning. The kidney is very important to produce urine even in the fetal life. فإذا صار في مشكلة عندك بالrenal function, you'll have reduced fetal urine excretion. اليورين ما راح يتصنع، فما راح يصير excretion. إذا ما صار في كمية كافية من اليورين يصير عندهم oligomyopathy. كمية الأمنيوتيك فلويد بتقل. إذا قلت كمية الأمنيوتيك فلويد تقل المساحة اللي يقدر يسبح فيها الطفل.
فيصير it would cause fetal compression. So what will happen as a consequences for this fetal compression, we call it the Potter syndrome, okay? So the Potter faces, they will have lowset ears. If we draw a line from here, الأذان تشوفون تحته. So this is a lowset ear. نازلة. Peaked nose كأنه منقار طائر شكل النوز. Prominent epicanthic folds and downward slant of the eyes. العيون بالشكل هذا زي ما شرحنا بالنيونيتال. يصير عندهم pulmonary hypoplasia causing respiratory failure. نفس الشيء لأن ما في كمية كافية من البلمونري فلويد من الامنيوتيك فلويد. الامنيوتيك فلويد مهم إنه الطفل يبلعه يروح للرئتين لاكتمال نموها. إذا ما كان موجود يصير عندهم pulmonary hypoplasia. الشيء الثاني لأنهم ما يتحركون ومضغوطين يصير عندهم limb deformities club feet وcontractures. فإذا شفت واحد بالشكل هذا البوتر syndrome think about bilateral renal agenesis أو dysplastic kidneys. Another thing is sometimes there will be abnormal caudal migration. الكدنيز تتكون لكنها تنزل زيادة. will result in a pelvic kidney or a horseshoe kidney زي حظوة الحصان when the lower lobes are fused in the middle. فأحياناً ال two kidneys يتصلون مع بعض فتصير كأنها حظوة حصان. أو أحياناً الكدنيز واحدة منها تصير نازلة في الحوض فتصير pelvic kidney. فهذه كلها ممكن congenital abnormalities ممكن تشوفها. The abnormal position may predispose to infection or obstruction of urinary. فعشان كذا clinical importance لها إنها ممكن تسبب لك recurrent infections أو تسبب لك obstruction. أحياناً يصير premature division of the urethric bud gives rise to a duplex system. يعني نفس اليوريتر يصير مدبل. يصير عندك اثنين ureters. Okay? Can vary from simply a bifid renal pelvis to complete division of the two ureters. أحياناً الانقسام بس يصير في البلفس أول اليوريتر بس. يصير الانقسام هنا بعدين يجتمعون في one ureter وأحياناً لا يكون كل اليوريتر مقسوم إلى نصفين يكون عندك دبل. These ureters frequently have an abnormal drainage again. The lower pole ureter often reflux. The upper pole ureter may drain ectopically into the urethra or vagina or may prolapse into the bladder. And urine flow may be obstructed. فممكن تكون معها كمية مشاكل يا VUR reflux أو إنه يصير فيه فستلة بين اليوريتر وبين يا إما الفاجينا أو أحياناً باليوريثرا. على طول يروح لليوريثرا and bypass البلادر. Another congenital abnormality is the hydronephrosis. Okay, الهيدرونيفروسيس معناته إنه البلفسز مليانة فلويد هيدرو. طبعاً الفلويد اللي هو اليورين بيكون في هذه الحالة يكون يا إما يونيلاترال أو بايلاترال. هنا يونيلاترال جهة واحدة هنا بايلاترال في كل الجهتين. إذا كان يونيلاترال معناته المشكلة يا إما في البلفي يوريتك. البلفي معناته pelvis يوريتريك معناته اليوريتر. في الجنكشن between the pelvis and the ureter pelvi ureter obstruction. اوكي في الobstruction هنا او انه اذا كان زي هنا vesico-ureteric junction obstruction مكان اتصال اليوريثرا مع البلادر. لو صار الobstruction هنا يتكون البول ويتجمع هنا فينتفخ كل هذه المنطقة. اوكي البايلاترال معناته المشكلة more distal يا اما في البلادر نيك obstruction في اليورينري بلادر نيك هنا يعني فيقفل الاثنين فكلهم يتوسعون او posterior urethral valve. posterior urethral valve معناته هذه اليوريثرا يصير هنا الفالف مقفل يصير تقفيل هنا فالمشكلة كلها distal عشان كذا تتقفل كل الجهتين تنتفخ يصير عندهم hydronephrosis. اوكي فعلى حسب هو unilateral أو bilateral you would think where the obstruction is more proximal أو more distal. طبعا هذه abnormalities الhydronephrosis you can
find it بالantenatal ultrasound. بالantenatal ultrasound they could check the kidneys and they could figure out that the kidneys are having hydronephrosis. إذا كانت هذه المشكلة we diagnose it antenatally that he has a urinary tract anomaly. Immediately after birth we should start prophylactic antibiotics عشان تحميه من التهابات البول. بعدين نشوف does he have a bilateral hydronephrosis, okay, or dilated lower urinary tract in a male. You should do ultrasound within 48 hours of birth عشان نتأكد إنه ما عنده posterior urethral valve. Okay, إذا كان عنده posterior urethral valve نسوي له MCUG to confirm it. If it's confirmed, we need to do a surgery. If it's a normal ultrasound after birth, then you could stop the antibiotics and repeat the ultrasound after 2 to 3 months. إذا كان unilateral ما يخوف يعني بنفس درجة البايلاترال. Okay. هنا الحالة إنك تسوي ultrasound at 4 to 6 weeks. So you could wait further. ما هي medical emergency. A medical emergency if it's bilateral hydronephrosis because this could be a posterior urethral valve problem. هذا اللي خلصنا من congenital abnormalities. Now we'll discuss the urinary tract infection. Urinary tract infection, it could involve the kidneys, فنقدر نسميها pyelonephritis, okay, which is usually associated with fever and systemic involvement. Or it could be just an inflammation of the bladder, نسميها cystitis. And in cases of cystitis, sometimes there will be no fever. Why UTIs in childhood is important? Because up to half of the patients have structural abnormalities of the urinary tract infection. لأن معناته يمكن UTI it's the presentation that would tell you that there's a structural abnormality, okay? الشيء الثاني the pyelonephritis may damage the growing kidneys by forming a scar and predisposing to hypertension and progressive chronic kidney disease if the scarring is bilateral. فممكن يبين لك إنه عندك congenital abnormalities أو ممكن إنه يسبب لك renal failure. عشان كده it's very important to diagnose it and to treat it early. The clinical features مقسمينها يا infants within the first year أو children. Infants they could have fever, vomiting, poor feeding, jaundice, septicemia, offensive urine. Offensive urine معناته إنه رائحة اليورين is very bad smell. أو febrile seizures. فالساينز تشوفون non-specific. ما في شيء really related لليورين except the offensive urine. يمكن اليورين يصير ريحته بس سيئة. غير كذا ممكن they present with fever and vomiting. They may present with septicemia. You have to be vigilant. ففي الغالب إحنا في infants if there's a fever we send urine for culture. Generally speaking. لأنه ما تقدر تعتمد على الساينز الثانية. older children you will find the signs اللي هي متعودين عليها في الUTI. They will have dysuria, they will have frequency and urgency, they will have abdominal pain or loin tenderness الجوانب يصير فيها ألم. They could have fever with or without rigors, lethargy, vomiting, diarrhea, hematuria. Urine may be offensive for bad smell أو cloudy عكر. Febrile seizures أو recurrence of enuresis. الانيوريسيس اللي هو تبول لا إرادي. فممكن واحد يكون عنده تبول لا إرادي بعدين تعود خلاص صار يمسك البول ما صار عنده تبول لا إرادي بعدين رجع للتبول لا إرادي. فالرجوع تبول لا إرادي في الأطفال ممكن يكون العلامة الوحيدة للurinary tract infection. Okay. طيب once إنه تكلمنا عن الUTI how to diagnose it. واحد من الأشياء المهمة how we collect the sample, how we collect the urine في children. Okay. So if the child in diaper, urine can be collected by a clean catch. Clean catch معناته إنه تشيل الدايبر تنتظر الطفل إنه يتبول وتأخذ العينة من البول. This is the recommended method if possible. بس مشكلتها ما هي سهلة. Okay. فممكن نسوي adhesive plastic bag نجيب
كيس نلزقه على منطقة البرينيوم، اوكي؟ لكن قبل ما نلزقه لازم نسوي كيرفول واشنج، لازم نعقم المنطقة بشكل جيد عشان نمنع الكونتامينيشن، لأن المنطقة get contaminated by the stool. You have to wash it very well before you put الباج. بعدين تحط الباج وتنتظر الطفل يتبول، يجمع البول في الباج هذا، بعدين تاخذ السامبل منه. مشكلتها هذه ممكن يصير فيها contamination، okay? If you get a positive culture, it may be positive because of the contamination from the stool, not really from the urine. The urethral catheter is the best, okay? Urethral catheter, نحط urinary tract catheter and you get the urine. This is a sterile technique, and any positive culture that's significant will be considered as a UTI. Suprapubic aspiration, هنسوي fine needle insert it directly into the bladder just above the symphysis pubis under ultrasound guidance. هذه كويسة إذا كان في عندهم obstruction. إذا كان عندك مثلا PUV في obstruction, you cannot pass the urinary tract catheter, you could do suprapubic aspiration. Okay? هذا في younger children if they are using a diaper. في older children سويها زي ما تسوي في الادلت midstream sample. Okay? لأنهم متحكمون في متى يبغون يتبولون متى لا. Urinary white cells are not a reliable feature of UTI, as they may lie during storage and may present in febrile children without a UTI, and in children with balanitis or vulvovaginitis. فوجود الوايت blood cell count ما هو علامة نقدر نعتمد عليها كفيتشر في UTI، لأنها ممكن تجي في حالات ثانية، سواء في أي febrile child ممكن تجي حتى بدون UTI، أو إذا عنده التهاب في العضو الذكري أو في الفالفوفاجينايتس في المهبل بالنسبة للفيميلز ممكن يصير عندهم في اليورين وايت بلاد سيل كاونت. احنا في الغالب نستخدم ديبستيك اليورين ديبستيكس as a screening test. فإذا اليورين ديبستيك is positive you need to confirm it with urine culture. Okay? The urine culture should still be performed unless both leukocyte esterase and nitrate are negative, or if the clinical symptoms and dipstick tests do not correlate. إذا كان عندك leukocyte esterase والnitrate are negative, ممكن تقول إنه it's unlikely that he has urinary tract infection and you don't do the culture. The bacterial culture of more than 10 to the power of 5 of a single organism is in a properly collected specimen gives a 90% probability of infection. ما يحتاج تعرفون الرقم هذا، لكن هو مهم clinically إن كم colonies موجودة، لكن ما هو مهم لكم تعرفون هالتفاصيل. أهم شيء تعرفون إن bacterial culture is if it is positive, it's reliable for infection. That's that. إذا كان في growth of a mixed organisms, this usually represents contamination. واضح؟ لأن في الغالب إذا كان UTI it's only single organism. إذا جاك والله الريبورت في أكثر من one organism, think that this is a contamination from the stool, where there is more than one organism. If there's a growth of mixed organism, usually represent contamination. If you're still in doubt, get another sample, and preferably a sterile sample, زي urinary catheter sample. هذه الاشياء اللي بتصير بوزيتيف عندكم في حالات اليو تي اي لما تسوي اليورين ديبستيك. اوكي، النايترايت positive results very likely to indicate a true urinary tract infection. اذا كانت بوزيتيف، اذا كانت نيجاتيف ما تعني شيء كثير، لانه احيانا بعض اليو تي ايز تكون فيها النايترايت نيجاتيف، لانه باختصار انه البكتيريا اللي مسببه الانفكشن ما تحول لك النايتريت موجوده بشكل طبيعي باليورين، لكن في بعض الانواع من البكتيريا تحول لك النايتريت للنايترايت. فاذا كان في نايترايت بوزيتيف this is an indication of UTI.
الليكوسايت ستريز هذا واحد من الانزيمز يكون بوزيتيف اذا كان عندك كميه كبيره من وايت بلاد سيلز. اوكي، زي ما قلنا ما نقدر نعتمد عليه لان it could be positive and it could be negative. البوزيتيف ما هو شرط انها تكون يو تي اي. اوكي، فهنا الانتربريتيشن of the results في كل حاله وش يكون الانتربريتيشن على حسب وش الليكوسايت ستريس وش النايتريت. اذا كان both positive leukocyte stress والنايترايت this you could consider it as a UTI. واضح؟ إذا كان leukocyte stress negative بس nitrite positive you could start the antibiotics. If clinical evidence of UTI عنده fever عنده signs of UTI إذا كان older child أو إذا كان younger child with a fever only. بعدين تنتظر اليورين culture. You have to do urine culture إذا ما كانوا كلهم positive. أوكي؟ إذا كان leukocyte stress positive ونيترايت negative only start antibiotics if clinical evidence. يعني زي ما قلنا حالات إنه يكون leukocyte stress positive أكثر. But it could be false positive. Again, you need to do a culture. If both are negative, UTI is unlikely. Okay? But what are the bacterial and host factors that predispose to infecting organisms? طبعا UTI is usually a result of bowel flora entering the urinary tract via the urethra, although it can be hematogenous. هذا خاصة الهيماتوجينس يعني يجيك التهاب البول عن طريق الدم. هذا في النيوبورنز في الغالب. Beyond the neonatal period في الغالب إنه الالتهاب يكون عن طريق ستول فلورا يا اما انها تكون موجوده في السكين وتدخل عن طريق اليوريثرا بعدين تروح للبلادر and the urinary tract. The most common organism هي الاورجانيزم اللي في الباول فلورا اللي هي جرام نيجاتيفز ايكولاي كليبسيلا بروتيوس سودوموناس او ستريبتوكوكس فيكاليس من الفيسز عشان كذا اسمها فيكاليس. اوكي، do worry about التفاصيل حقت الانفكشنز هذه ما راح نسأل عنها. اوكي، البروتيوس وش تشتهر بالفوسفات ستونز السودوموناس مع البلاستيك كاثيترز don't worry about it. هذا اليو تي اي. اوكي، نجي للفي يو ار اللي هو الفيزيكو يوريتريك ريفلكس. فيزيكو يوريتريك ريفلكس معناته انه فيزيكو اللي هي البلادر ففي ريفلكس بين البلادر and اليوريتر. اوكي، طبيعيا المفروض انه اليورين ينزل تحت بعدين هنا في فالف فاليورين ما يرجع مره ثانيه لليوريتر فthis is a one way direction. بعض الناس اللي عندهم مشكله هنا فاليورين يقدر يرجع مره ثانيه فوق. اوكي، المايلد طبعا في سيفيريتيز مايلد او سيفير في جريدز لها ما يحتاج تعرفون تفاصيل is it mild or severe. اوكي، بس it's usually due to a developmental anomalies في الجنكشن هنا الفيزيكو يوريتريك جنكشن في anatomical problem يا اما familial you will find family history كلهم عندهم VUR او secondary to bladder pathology. Okay, different pathologies can cause this او can occur with the UTI and that will be temporary. احيانا مع ال UTI بيصير عندهم reflux بس بشكل مؤقت بعدين يروح. اوكي، نجي هنا قاعده مهمه عندنا في البيدياتريكس زي ما قلنا الفيرست UTI could be an indication of an underlying problem with the urinary tract an anatomical problem. فالامريكان اكاديمي في بيدياتريك recommends that in a typical first episode of UTI initial imaging should be ultrasound of the kidneys, ureter and bladder. فأي طفل يجيك عنده أول UTI confirmed by urine culture you should do ultrasound للkidneys والureter والbladder to make sure that they don't have a VUR. okay. هل تسوي لهم VCUG اللي هو MCUG أو VCUG كلهم نفس الاسم يا إما voiding cystourethrogram أو micturating cystourethrogram فكل الاسمين تدل على نفس الشيء VCUG أو MCUG.
is indicated if the ultrasound is abnormal, or the patient has atypical features, or if he's having recurrent febrile UTIs. ما هو مهم لكم تعرفون تفاصيل متى نسوي الفي سي يو جي. اهم شيء تعرفون ان في الاطفال اذا جاهم first episode of UTI نسوي لهم ultrasound to make sure that they don't have anatomical problem. واضح؟ الاكيوت cystitis والبايلونيفرايتس ما عليكم من تفاصيل الديوريشن والاشياء هذه. اهم شيء تعرفون ان we start antibiotics for them. But it's not important that differentiated between cystitis and pyelonephritis management. خلصنا من اليو تي اي، نروح للبروتينيوريا. اوكي، فعندنا يا اما البروتينيوريا اكثر من تفصيل لها، في شيء نسميه transient proteinuria، يعني شيء مؤقت. This will happen during febrile illnesses or after exercise and does not require investigation. واضح؟ فاذا جانا واحد عنده febrile illness بعدين نعيد له الانفستيجيشن بعد ما يوقف الفيفر وما يصير عنده بروتين، this is a transient proteinuria. Our patients that after exercise they will get transient proteinuria, they don't require further investigations. The persistent proteinuria هذه المستمرة وهذه تحتاج investigation. This is significant and should be quantified by measuring the urine protein to creatinine ratio in an early morning sample. هنا لازم نسوي لهم protein to creatinine ratio. ما يحتاج تعرفون تفاصيل protein to creatinine ratio ولا normal range. Okay. Orthostatic proteinuria, هذه proteinuria is only found when the child is upright during the day. It can be diagnosed by measuring the urine protein to creatinine ratio in a series of early morning urine samples. Prognosis is excellent and further investigations are not necessary. هذه تجي فقط إذا البيشنت كان upright، كان patient يعني واقف. فأفضل طريقة أننا to diagnose it نسوي لهم protein to creatinine ratio the first thing in the morning. As soon as they wake up, they pass the urine and we get the protein to creatinine ratio قبل ما يبدون يمشون ويتحركون يصيرون واقفين. إذا كانت early morning specimens are negative للبروتين خلاص ما نسوي لهم investigation زيادة. The prognosis is excellent. They don't have an underlying kidney problems. الآن بنشوف وش الكوسز حقت البروتينيوريا. قلنا واحدة منها الأورثوستاتيك بروتينيوريا. أوكي. الثانية اللي ممكن تكون glomerular abnormalities، وأكيد أخذتوا تفاصيلها بالنفرولوجي، سواء minimal change disease, glomerulonephritis, abnormal glomerular basement membrane, increased glomerular filtration pressure, reduced renal mass in chronic kidney disease. Hypertension could cause proteinuria. Diabetes could cause proteinuria بس في الغالب ما نشوفها في الأطفال. والتوبيل proteinuria. ففي different causes ما يحتاج تعرفون تفاصيل الكوزز. أوكي. اللي يهمنا في الأطفال اللي هو nephrotic syndrome. In nephrotic syndrome they have heavy proteinuria results in a low plasma albumin and as a consequence of that they will have edema. لأنه يقل الانكوتيك بريشر. إذا قل الانكوتيك بريشر they will have edema. The cause of this condition is unknown, but a few cases are secondary to systemic diseases such as Henriksen-Lyon purpura ناخذها later on أو any other vasculitis زي الإسلي. أحيانا تكون related to infections زي الملاريا أو allergens زي البي stings. What are the clinical signs of the nephrotic syndrome? Periorbital edema. Okay. البيريوربيتال edema هذه غالبا في البيدياتريكس an early sign. متى تكون واضحة؟ When they wake up. Okay. When they wake up in the morning بتشوف حوالين العيون and it's bilateral, not unilateral. Bilaterally, they will have periorbital edema. Later on, they will have scrotal or valval edema, leg and ankle edema. يبدأ تصير edema في كل الجسم. Ascites, for the same reason. Breathlessness, لأنه بصير عندهم pleural effusions وabdominal distension من الascites فيصير عندهم انقطاع في النفس. Infections such as peritonitis, septic arthritis, sepsis. ليش؟
because part of the protein that they are losing في اليورين اللي هي immunoglobulins. They will lose the immunoglobulins في اليورين and they will be prone to infections. الانفستيجيشن اللي نسويها لهم urine protein, CPC-SAR, urea, creatinine, albumin, complements, or any other reason to find the underlying reason. على حسب what do you think is the underlying reason لسبب secondary proteinuria. You could do culture, you could do ASO titer, anti-double-stranded DNA, hepatitis B and C screening. It depends on the underlying cause. عندنا أكثر من نوع. في نوع نسميه steroid sensitive, okay, nephrotic syndrome. وهذولي, the good thing is the majority, up to 90% in children of nephrotic syndrome, they have what we call steroid sensitive nephrotic syndrome. That means that proteinuria would resolve with corticosteroid therapy. So these children do not progress to chronic kidney disease. And it is more common in boys than girls. And it's for a reason it's associated with atopy. It's a history of atopy. Often precipitated by respiratory infection. So عندهم respiratory infection, بعدين يصير عندهم nephrotic syndrome. The feature suggesting steroid sensitive nephrotic syndromes are the age between 1 to 10. ما يصير عندهم hematuria macroscopic, and they would have normal blood pressure, normal complements, and normal renal function. So once you start steroid, they will improve with it. The most widely used protocol اللي هو oral corticosteroid to treat nephrotic syndrome. ما يحتاج تعرفون تفاصيل الكورس, بس just for you to know, after 4 weeks, the dose is reduced to be in alternate days for another 4 weeks, and then weaned off over 4 weeks. فالتوتال كوست تقريبا 3 شهور. يكونوا على steroid, نبدأ بالتدريج نخفف. Okay? Usually the median time for urine to become free of protein is 11 days. So as soon as 11 days, they would resolve the proteinuria. Children who do not respond to the corticosteroid therapy or have atypical features may have more complex diagnosis. يعني ما يصير هذا ما يصير steroid sensitive nephrotic syndrome, and then usually they would require a renal biopsy to diagnose them. But if they respond to the corticosteroid, you don't need even to do a renal biopsy. Okay? Don't worry للتفاصيل, بس هذه التفاصيل if you are interested to know it. The steroid sensitive nephrotic syndrome, it's usually normal بالlight microscope, بس بالelectron microscope it will show epithelial cells that invest in the glomerular capillary. عشان كده نسميه minimal change disease. The minimal change disease nephrotic syndrome هو steroid sensitive. The complications is very important for you to know of nephrotic syndrome. They could have hypovolemia, خاصة during the initial phase of the edema formation. ليش؟ لأنه الفلويدز قاعدة تطلع من intravascular compartment because of the decreased oncotic pressure. فيصير عندهم third spacing. Another thing is thrombosis. Nephrotic syndrome is considered as a hypercoagulable state. ليش؟ Because they lose in the urine antithrombin 3 and they have thrombocytosis, okay? Which could as well be exacerbated if they are on steroid. They will have increased synthesis of clotting factors and increased blood viscosity from dehydration. كل هذه العوامل تخليهم more prone to have thrombosis. The thrombosis, it may affect the lungs, يصيرون pulmonary embolism, the brains يصير عندهم strokes, the limbs, or splanchnic circulation في الgut, okay, with potentially catastrophic results. You may have pulmonary embolism and you may have strokes in a patient with nephrotic syndrome في children. The infection, زي ما قلنا, because they lose the immunoglobulins,
they are at risk for capsulated bacteria. نفس الناس اللي يكون عندهم problem with the spleen اللي have aspleena ولا hypospleena, they have problem with the capsulated organism again. زي ايش؟ زي pneumococcus. So streptococcus pneumonia. They will have clinically sometimes what we call spontaneous peritonitis. يصير عندهم peritonitis, inflammation أو infection في peritoneal cavity. فعشان هذا السبب we usually recommend them to get a pneumococcal والinfluenza vaccine. If they get chickenpox, they should be treated with acyclovir because they are considered as partially immunocompromised. Another thing as a complication they would have اللي هي hypercholesterolemia. The cholesterol, they will be high as well. It correlates inversely with the serum albumin. معناته كل ما قل الالبومين كل ما زاد الكوليسترول. Okay. البروجنوسيس ثلثهم will resolve directly, خلاص ما راح يتكرر عندهم الموضوع. One third will have infrequent relapses, بيتكرر عندهم الموضوع بس ما هو بشكل متكرر بشدة. One third will have frequent relapses. Okay. So one third will resolve completely, one third will have infrequent relapses, one third will have frequent relapses and in steroid sensitive nephrotic syndrome. في another nephrotic syndrome ما هي acquired, it's congenital. Okay, so it will present in the first 3 months of life and it is rare. It is associated with high mortality, usually due to complication of hyperalbuminemia rather than chronic kidney disease. The albuminuria is so severe that the unilateral nephrectomy may be necessary for its control. معناته انه يفقدون الالبوم بشكل رهيب. احيانا نحتاج حتى نستأصل الكدنيز عشان ما يفقدون الالبومين. Okay. فإذا استأصلت الكدنيز you need to do dialysis. Okay. Which will be continued until the child is old enough to have a renal transplant. واضح؟ هذه nephrotic syndrome. Okay. أو البروتينيوريا. خلصنا من البروتينيوريا. Now let's discuss the hematuria. Okay. الهيماتوريا. Okay. For urine that is red in color or test positive for hemoglobin on urine stick should be examined under the microscope to confirm hematuria. الهيماتوريا by definition is more than 10 red blood cells. لأنه ما هو أي red colored urine is a hematuria. It could be due to myoglobulins. And myoglobinuria could present as a red colored urine. فما هو معناته أن أي red colored urine is a hematuria. If you have it, you should examine it under the microscope to confirm that there is really red blood cells. Glomerular hematuria is suggested by brown urine. Okay, this is one. And the presence of deformed red cells. ليش؟ لأنه جاي من الجلوميرولس. فالمصدر البليدنج في الجلوميرولس. فas the red blood cells passes through the basement membrane, it will get deformed. بيتغير شكلها. Okay? And they would have red blood cells cast. And often accompanied by proteinuria. All these signs suggest it's a glomerular hematuria. يهمنا نعرف احنا وين مصدر البلد. هل هو جاي من الكدنيز itself ولا جاي من اليورينري تراكت. lower urinary tract hematuria is usually red. يصير لون الدم طبيعي. Occurs at the beginning or at the end of the urinary stream. And it's not accompanied by proteinuria. And this is unusual in children. نادر ان نلقى low urinary tract hematuria. في الغالب لون احمر دم طبيعي ما يكون مخلوط مع اليورين يا اما في البدايه او في النهايه وما يكون عندهم proteinuria. فكل هذه signs suggest a lower urinary tract hematuria rather than a glomerular hematuria. UTI is the most common cause of hematuria. Okay. نادرا تكون هي العلامه الوحيده للUTI. في الغالب في علامات ثانيه بس هي واحده من العلامات بس ما تكون العلامه الوحيده.
الكوزز لان زي ما فصلناها it could be glomerular او non glomerular. non glomerular it could be infection زي ما قلنا, it could be trauma, it could be stones, tumors, sickle cell, bleeding disorders, renal vein thrombosis او hypercalciuria. الglomerular it could be acute glomerulonephritis, بهاي بيكون معهم proteinuria سواء acute او chronic glomerulonephritis. IgA nephropathy, it could be familial nephritis which we call Alport syndrome او thin basement membrane disease. طبعا ما يحتاج تعرفون يعني الاسماء بالتفاصيل, ما راح اسال this is a glomerular or this is a non-glomerular cause. Acute nephritis, which is an inflammation of the kidney itself, okay? It will have increased glomerular cellularity, restricts the glomerular blood flow, and therefore glomerular filtration is decreased. And this will lead to decreased urine output and volume overload. يجمع اليورين عندهم ما يقدرون excrete it. They will have hypertension. Hypertension, if it's high, may cause seizures في pediatrics. Edema, زي ما قلنا, initially will be periorbital في pediatrics الإديمة. And they could have as well hematuria and proteinuria. إذا شفت hematuria, proteinuria, think about nephritis. If you see proteinuria alone, think about nephrotic syndrome. The causes, it could be post-infectious, including streptococcus infection, اللي هو group A streptococcus, okay? Vasculitis, could be HSP, SLE, or any other vasculitis. It could be IgA nephropathy, or اللي هي anti-glomerular basement membrane disease, اللي هو good pasture syndrome. And this is very rare in pediatrics. The management is by attention to both water and electrolyte balances and the use of diuretics when necessary. زي ما قلنا هم يصيرون fluid overloaded فيحتاج تعطيهم diuretics to decrease the fluid overload. أحيانا ممكن يصير عندهم rapid deterioration renal function. Okay. This may occur with any cause of acute nephritis, but is uncommon with the causes post-streptococcal. إذا كان post-streptococcal في الغالب الrenal function ما تتأثر. If left untreated, if there is rapid deterioration renal function, they will have irreversible chronic kidney disease. Okay. سطرين على post-streptococcal أو post-infectious nephritis usually follows streptococcal sore throat or skin infection. فما هو بس group strep throat infection. It could be as well if it's group A strep skin infection. So both could lead to nephritis. عكس الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر تجي مع السور ثروت بس ما تجي مع skin infection. Diagnosis, you have to have an evidence of a recent streptococcal infection, يا إما through culture أو raised ASO titer, plus low complement 3, so low C3, that would return to normal after 3 to 4 weeks. The good thing إنه long term prognosis is good. في الغالب ما يصير عندهم الكدنز ما تتأثر. Okay, يصير عندهم شوية nephritis and would resolve. واحد من الديزيز المهمة اللي هو Injection line purpura اللي هو HSP. أتوقع أنكم خدتوه يا في الروماتولوجي يا في الميديسن. The combination of some of the following features. فعندهم these particular clinical features, okay? They have characteristic skin rash on extensor surfaces. ففي الغالب تصير على extensor surfaces legs and arms والankles and the buttocks. هذا شكل الراش من الاسم لأنها purpura فit is a purpuric rash. إذا ضغطت عليها بصبعك it doesn't blanch, it doesn't turn pale. They have rash, they have arthralgia, okay, and periarticular edema. They will have joint pain, arthralgia, and swelling. في الغالب في large joints, knees and ankles, okay. زي في الصورة هنا عندهم شوية edema. They will have abdominal pain. They may have hematemesis. They will vomit blood, and they may have melena, which is dark, blackish blood, which indicates
upper GI bleed. Intersusception, so they're more prone to have intersusception as well, and they will have glomerulonephritis. Okay, but most of them they will have microscopic or macroscopic hematuria. 80% of them. They may as well progress into nephrotic syndrome, though it is rare. فهذا ال HSP. It usually occurs between the ages of 3 and 10, and it's twice as common in boys, and peak during the winter months, and often preceded by an upper respiratory infection. The cause is unknown, but it's postulated that they have genetic predisposition and antigen exposure, which increases circulating IgE levels and disrupt the IgG synthesis. Okay? بيصير بينهم interaction، بيصير عندنا complement deposition في these organs, and it would have vasculitis. The clinical features زي ما قلناها: at presentation, affecting children often have fever, rash, it's usually the first clinical feature in about 50%, and it's the cornerstone for the diagnosis, which is clinical. Symmetrically distributed over the buttocks, extends the surfaces of the arms, legs, and ankles. Trunk is usually spared. جسمهم بالعادة ما يكون فيه rash, البربريك rash. Okay? Initially maybe urticaria. ممكن تكون تسبب حكة بالنسبة لهم أو تكون باينة على شكل urticaria. Okay? Rapidly becoming maculopapular and purpuric and characteristically palpable. So فتقدر تلمسها. Okay? وتطول لمدة weeks. ما تروح بسرعة. الجوينت زي ما قلنا الكnees والankles, and there is an edema. They usually do not have long-term damage to the joints. الGI قلنا ممكن يصير عندهم hematemesis melena or intersusception. It can be treated if severe with corticosteroids. They may have ileus, protein-losing enteropathy, orchitis, or CNS involvement as a rare complications. Renal common, but it's rarely the first symptoms. زي ما قلنا 80% they will have hematuria, whether it's microscopic or macroscopic, and mild proteinuria. And usually they will have complete recovery. For renal prognosis is good. All children with HSP should be followed for a year to detect those with persistent hematuria or proteinuria. اللي نسبتهم قليلة بس نحتاج we follow them up. Children who have persistent renal involvement or require treatment for HSP nephritis, they will require a longer term follow-up, more than 1 year. This is necessarily as hypertension and progressive chronic kidney disease may develop after an interval of several years. ممكن بعد كم سنة إذا ما تحسنت الهيماتوريا عندهم, they will progress in chronic kidney disease and hypertension. But that's why they would need a follow-up. IgA nephropathy, it may present as macroscopic hematuria, okay? Commonly in association with upper respiratory tract infection as well. The histological findings and management نفس ال HSP, okay? The prognosis is better in children than in adults. الفاميليال nephritis من الاسم familial, إنها تصيب الفاميليز because it's an X-linked recessive disorder. في واحدة منها نسميها Alport syndrome. أهم شيء تعرفونه إن يصير عندهم nephritis and deafness. Okay? So if you have a patient who have kidney involvement and have hearing impairment, think about Alport syndrome. لأنها X-linked recessive, الأم يمكن بس يكون عندها هيماتوريا بس without chronic kidney disease. فmild picture في الفيميلز. الفاسكولايتس, the most common vasculitis that involve the kidneys اللي هي ال HSP. It may occur in rare vasculitides such as polyarthritis nodosa, polyarthritis, الجرانيلوماتوسس والبوليانجيتس اللي كان من زمان نسميها ويجنر جرانيلوماتوسس. في more than one disease as a vasculitis that could cause kidney involvement.
الكاركترستكس عندهم fever, malaise, weight loss, skin rash, arthropathy with prominent involvement of the respiratory tract في حالات الجرانيولوماتوسيس بولينجايتس. إذا كان عندك vasculitis الشيء المهم إنك تشوف الأنكا اللي هي الأنتي نوتروفيل cytoplasm antibodies. It's very sensitive للvasculitis. If you have a renal disease and you suspect vasculitis, inflammation of the vessels, ask for ANCA, ANCA. If it is positive, it's diagnostic for these diseases, okay? أحيانا نحتاج نسوي لهم renal arteriography to demonstrate an aneurysm, which will diagnose polyarteritis nodosa. The treatment, corticosteroid, plasma exchange, or IV cyclophosphamide. SLA ممكن تكون في البيدياتريكس في الغالب adolescent girls. Okay? زي ما تعرفون من الميديسين they will have anti double stranded DNA positive, C3 C4 may be low, especially during the active phase of the disease. They could have hematuria or proteinuria, and في الغالب بنحتاج نسوي لهم renal biopsy. Okay? يعني في الغالب إذا كان due to SLE nephritis they will need immunosuppression, but you need to confirm it with the renal biopsy. في group of diseases نسميهم renal tubular disorders أو RTA. هذول يصير عندهم abnormalities for the renal tubule function. Okay. واحد منهم نسميه Fanconi syndrome. يصير عندهم proximal tubular dysfunction. طبعا tubules في أقسام proximal و distal. Okay. وفي collecting ducts. فيصير عندهم مشكلة في الproximal. الproximal tubule it's the most metabolically active in the body. That's why it is vulnerable to cellular damage. المشكلة كثير من الأشياء تمتص عن طريق الproximal tubule في الكدنيز. If they have a problem with it, they will have excessive urinary loss of amino acids, glucose, phosphate, bicarb, sodium, calcium, potassium, magnesium. تخيلين كل هذه الأشياء يتم امتصاصها عن طريق الproximal tubule. فهذول عندهم مشكلة في الproximal tubule ما يقدرون يعيدون امتصاص هذه الأشياء. They will lose all of these in the urine. Fanconi syndrome should be considered in any child present with polydipsia polyuria, salt depletion and dehydration. يصير عندهم hyponatremia, hypophosphatemia, hypokalemia, hypomagnesemia. يصير عندهم hyperchloremic metabolic acidosis, okay? Rickets because they lose the calcium والphosphate and they have a poor growth. جاك واحد عنده هذه signs or symptoms, think about Fanconi syndrome, okay? Basically, they almost lose everything in the urine. Acute kidney injury هذا صار عندك renal decreased function. Acute kidney failure is the most severe end of the spectrum. Okay. إذا قلنا acute kidney injury معناته في injury بس doesn't progress to the failure. Oliguria usually present whenever there is acute kidney injury. By definition في pediatrics, if urine output is less than 0.5 ml per kilo per hour, this will be considered as oliguria, يعني decrease في الurine. الأنيوريا anuria معناته no urine production. Okay. اليوريا معناته قل اليورين. بوليوريا معناته زاد. أتوقع تعرفون التفصيلات هذه للAKI. يا إما تكون بري رينال أو رينال أو بوست رينال. البري رينال بالغالب إنه due to hypovolemia أو shock circulatory failure سواء heart failure أو septic shock. الرينال أي disease يؤثر على الفيسلز حقت الكدنيز أو على الكدنيز itself, whether it's tubules ولا glomerular ولا interstitial. البوست رينال it's an obstruction, يا إما congenital زي في PUV posterior urethral valve أو acquired
زي واحد حاطين له urinary catheter and it is blocked. اوكي هذه post renal. زي ما قلنا suggested by hypovolemia البري-renal. The fraction excretion of sodium is very low لأن البادي tries to retain the volume. إذا كانت عندك هذه الحالة تحتاج إنك to correct the hypovolemia and the diagnosis is usually good. Renal failure usually they would have circulatory overload. فclinically ما هو زي البري-renal. Pre-renal بيصيرون dehydrated. هنا بيصيرون overloaded. يصير عندهم edema، يصير عندهم كل هذه الأشياء. فالتريتمنت هنا usually restriction of fluid intake and diuretics. Okay. A high calorie normal protein feed will decrease the catabolism, uremia and hyperkalemia. في الغالب نعطيهم high calorie with a normal protein. If the cause of the renal failure is not obvious, usually would need renal biopsy. في حالات الرينال failure. البوست رينال يا اما انك تحتاج تسوي لهم relief by nephrostomy او bladder catheter. Okay, to correct the obstruction. الهيموليتيك uremic syndrome is an important في الكدنيز. It's a triad معناها 3 أشياء. uremic معناته عندنا acute renal failure. Okay. hemolytic عندنا microangiopathy, hemolytic anemia, and they would have thrombocytopenia. Okay, they will have hemolytic anemia, يتكسر عندهم ال RBCs, يصير عندهم thrombocytopenia, low platelets, and they would have acute renal failure. Typically, the HUS is secondary to GI infection due to E. coli. طبعا هذا ستراند هذا المعين O157H7 ما يحتاج تعرفون اسمه، بس هو في الغالب واحد من انواع الايكولايز، ما هو اي نوع، اللي هو ال O157H7. في الغالب how we get it through contact with the farm animals or eating uncooked beef. اوكي، يا اما دايركت مع الفارم انيمالز، يا اما يصير دايركت كونتاكت او اندايركت كونتاكت. لو الفارم انيمالز مثلا ستول صار على الفيجيتابلز في المزرعه وما تغسلت بشكل جيد، ممكن ينتقل عن طريق الفيجيتابلز، فهذا الاندايركت كونتاكت. او eating الانكوكت بيف، وفي الغالب انه يا اما سوسج او undercooked beef burgers. Okay, this often is due to Shigella, not due to E. coli, due to Shigella, but it's less often than E. coli. في التيبيكال HUS في الغالب يصير عندهم برودورم of bloody diarrhea. فيجيك واحد عنده bloody diarrhea بعدين تبدا عنده الاعراض الثانيه. Okay, the toxin from this organism enters the GI mucosa and preferentially localized in the endothelial cells of the kidneys, where it causes intravascular thrombogenesis. فيصير عندهم coagulation cascade is activated, بس الclotting is normal، ما هم زي الدي اي سي. اوكي، فما يصير عندهم دي اي سي picture. The platelets will be low and they will have red blood cell destruction. The brain, pancreas and heart may also be involved. Okay, typical, as we said, it will be diarrhea associated. HUS has a good prognosis with early supportive therapy. أحيانا حتى يحتاجون dialysis, but the diagnosis is good if they have diarrhea. If they don't have diarrhea, bloody diarrhea, this is atypical, which could be familial in some cases. يصير عندهم genetic predisposition. هذول البروجنوسيس حقه ما هو كويس and they usually have frequent relapses. يتكرر الموضوع عندهم. It has a high risk of hypertension and progressive chronic kidney disease with high mortality بالنسبة لل atypical. Okay.